Begrüßt wird von der Vertreterin der Grünen Partei, Wakalit Hamlai Selfie nach Frankfurt, Frau Kririn. Als Eritrea seine Unabhängigkeit von Äthiopien erlangt hat, 1993, war ich noch ein kleines Kind. Im Lauf der nächsten Jahre ist Isaias Afewerki ein immer gnadenloserer Diktator geworden. Seine Gewaltherrschaft in den letzten Jahrzehnten hat dazu geführt, dass für mich leider nie in Frage kam, Äthiopien selbst zu bereisen. Und als dann die Einladung kam, heute hier zu sprechen, wollte ich natürlich trotzdem möglichst gut vorbereitet sein. Und habe eine recht ausgiebige Recherche angefangen, um zumindest ansatzweise auszugleichen, dass ich Eritrea aus eigener Betrachtung leider nicht kenne. ب1991 ኤርትራ ነፃ ምስ ወፅት ክትወፅእ ከላ ሽዑ ኣነ ቆልዓ ነይረ ግን ናተይ ተስፋ ዝነበረ ምስቲ ዝመፅእ ዝነበረ መድረኽ ኤርትራ ከዓ ተስፋ ዝነበረ ሃገር ስለ ዝነበረት ንኤርትራ በፂሐ ንኤርትራ ክፈልጥን ንኤርትራ ክላለልን ሓሳባተይን መደበይን ነይሩ ግን እቲ ዲክታቶር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢሳያስ እናኸፍአን ንኤርትራ ከዓ እናፀገማን ክመፅእ ስለ ዝኸኣለ ክሳብ ሕጂ ንኤርትራ ክበፅሕ ኣይከኣልኩን። Also habe ich in den vergangenen Tagen viel gelesen über eritreische Geschichte. Ich habe Zeitungsartikel, Reden, Bundestagsbeschlüsse gewälzt. Und durch diese Auseinandersetzung ist mir etwas bewusst geworden, wieder mal, was ich eigentlich weiß, aber was ich viel zu selten realisiere, viel zu selten wirklich fühle, nämlich wie dankbar ich sein kann für all die Privilegien, mit denen ich fast ganz selbstverständlich groß geworden bin. ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ኣንቢበ ተኸታቲለ እንታይ ጎድሒ ተራእየኒ ኣነስ ከም ጀርመናዊ ተቐማጢት ናይዛ ዓዲ ክሳብ ክንደየናይ መሰል ከም ዘለኒ ክሳብ ክንደየናይ ናፅነት ከም ዘለኒ ተረዲእኒ ምስቲ ኤርትራውያን ተሕልፎ ዘሎ ስቅያት ኣወዳዲርካ Ich bin 1987 in Europa geboren und gehöre damit zu den sehr wenigen Menschen, die niemals selbst mit Krieg oder mit Diktatur oder mit Armut konfrontiert waren. Für mich war es zum Beispiel immer selbstverständlich, wählen zu gehen, seitdem ich 18 Jahre alt bin, während in Eritrea seit 1993 keine Wahlen mehr stattgefunden haben. Meine Generation war auch eine der letzten in Deutschland, in der Männer zum Wehrdienst oder zum Zivildienst eingezogen wurden. Das empfand ich damals ehrlich gesagt schon als krassen Eingriff in persönliche Freiheitsrechte. Und ich war sehr froh darum, als Frau nach der Schule frei entscheiden zu dürfen, ob ich studieren möchte oder reisen oder zur Bundeswehr oder eine Ausbildung zu beginnen. أنا ب1989 ተወሊደ ከም ውሁብ ከዓ ኣብ ሂወተይ ዘሕለፍኩ እንተልዩ ናይ ምርጫ መሰል ናይ ዲሞክራሲ መሰል ከም ዘሎ ንፈልጥ ነይረ ኣብ ኤርትራ ግን እዚ መሰል እዚ ካብ 1993 ካብ ናጽነት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣይተራእየን ንሱ ከዓ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ኤርትራውያን ተገዲዶም ውትድርና ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ተገዲዶም ውትድርና ክኣትዋን ከለዋ ኣነ ከዓ ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ክኣቱ ምርጫ ከም ዘለኒ እናፈለጥኩን ከለኹ ክሳብ ክንደየናይ ስቅያት ከም ዘሕልፉ ፖሊዮን Umso unvorstellbarer ist für mich vor diesem Hintergrund der sogenannte Militärdienst, der in Eritrea auch heute noch nach dem Friedensschluss mit Äthiopien Frauen und Männer praktisch versklavt und das nicht nur für 12 Monate. ብፍላይ ከዓ ክተክረሉ ዝደሊ እንተልዩ እቲ ናይ ምግዳድ ውትድርና ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ እዚ ብፍላይ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ተባዕትዮ እውን ብፍላይ ከዓኒ ነቲ ብባርነት ደረጃ ደስርሖም ዘሎ ደሳቂ ዘለዎን ፍጹም ንኣይ ክርዳእና ኣይክእልን ክገልፀውን ቃላት ውሕደኒ Diese Themen, Demokratie,
Wahlrecht, Freiheitsrechte, der Militärdienst, das sind alles Themen, die kommen zwangsläufig und immer wieder hoch, wenn man sich mit Eritrea auseinandersetzt. Aber es gibt noch ein anderes Thema, das mich berührt hat in den letzten Tagen und Wochen, als ich mich mit Eritrea beschäftigt habe, die Situation der Frauen und Mädchen in Eritrea. ብፍላይ ብዛዕባ ኤርትራ ክተንብብ ከለኻ ዝመፀካ ሕቶ ኩሉ ግዜ ሕቶ ዲሞክራሲ ዝበሃል ከም ዘየለ ናይ ምርጫ መሰል ከም ዘየለ ከምኡ ኸዓን ብፍላይ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ምስኡ ተሓዋዊሱ ዝኸይድ እቲ ጭቆናን ፀቕጥን ኣብ ልዕሊአን ይረኣየኒ Und auch hier habe ich erstmal versucht zu reflektieren, wie meine Situation ist, was mich beschäftigt als Frau in Deutschland. Ich habe darüber nachgedacht, dass es mir zum Beispiel wichtig ist, für dieselbe Arbeit dieselbe Bezahlung zu erhalten. Und dass ich mich darüber ärgere, dass zum Beispiel in meinem Unternehmen die Führungsriege immer noch fast nur männlich besetzt ist. Oder ich habe mir darüber Gedanken gemacht, dass ich als Mitglied der Grünen sehr schätze, dass wir bei Gruppendiskussionen die Redelisten paritätisch besetzen. Also immer ein Mann und eine Frau. Und ich finde es wichtig, dass wir in Europa oder auch in Deutschland lernen, dass wir als Frauen mehr Raum einnehmen müssen, auch mal auffallen müssen oder vielleicht auch aus der Reihe fallen müssen. Trotzdem, das sind alles wichtige Anliegen. Und ich möchte keines dieser Themen kleinreden. Und doch sind in den letzten Tagen diese Sorgen etwas verblasst, neben den wirklich entsetzlichen Bildern in meinem Kopf, wenn ich über Genitalverstümmelung in Eritrea lese oder wenn ich mir vorstelle, dass Frauen gezwungen werden, die Männer zu heiraten, die sie vergewaltigen. Ich finde es auch traurig und es macht mich wütend, wenn ich an Generationen von jungen Mädchen denke, die viel zu früh heiraten, weil sie dem Militärdienst entgehen möchten und so ihre Chance auf eine Ausbildung verpassen. ብፍላይ ንኣይ ከም ጓል ኣንስተይቲ ዘገድሰንን ጥራይ ዘይኮነ ግን ብፍሉይ ጠመቶ ዝሪኦ ኣርእስቲ እንተልዩ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኤውሮጳ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራ እዩ ኣነ ከም ውሁብ ተባሂቢ እዚ ኩሉ መሰላት እንከለኒ ገለገለ እውን መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ጀርመን ክርኢ ከለኹ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ናይ ስራሕ ማዕርነት ከም ዘየለ ትርኢ ወዲ ተባዕታይ ዝያዳ ገንዘብ ይኽፈል ደሞዝ ይኽፈል ካብ ጓል ኣንስተይቲ ግን ነዚ ንምግጣሙን ንምፍትሑን እውን ኣብቲ ዘለኽዎ ሰልፊ ሓምላይ ግሪንስ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መሪሕነት ናይ ሰልፊ ሓደ ወዲ ተባዕታይን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ነቲ መሪሕነት ወስድዎ ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይቲ ሰልፊ እውን በብፍርቂ ይመቓቐል ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ክበፅሕ ክወዳድሮም ከለኹ ኣብቲ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዘይበፅሕት ሃገር እያ ብፍላይ ሕቶ ምኽንሻብ ኣብ ኤርትራ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝካየድ ነተን ተዓመፃ እውን ንኽምርዓዋ ምግዳድ ብዙሓት ስድራ ቤታት እውን ደቀን ኣብ ሳባ ከይከዱ ውትድርና ከይዕለሙ ብምባል ኣብ ትሕቲ ዕድመ እንከለዋ ምምርዓው እዚ ኩሉ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ የጨንቐንን ይርዳኣንን All diese Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen, als ich mich auf den heutigen Tag vorbereitet habe. Und allein dafür bin ich Ihnen wirklich sehr dankbar. Denn Sie haben mich daran erinnert, diese demokratischen Errungenschaften in Deutschland, in Europa wirklich nicht selbstverständlich zu nehmen. እዚ ኩሉ ክቃረብ እንከለኹ ብዛዕባ ኤርትራ ክንብብ እንከለኹ ሓደ ንኣይ ተረዳእን ነገር ዝመፀና ኣብ ሓንጎለይ ኣሎ እሱ ንሕና ኤውሮጳውያን ጀርመናውያን ክሳብ ክንደየናይ ኣብ ፅቡቅ ዕድል ከም ዘለና እዚ ኩሉ መሰላት ረኺብና ክንሰርሕ ክንመሃር ክንዋሳእ ክርኢ ከለኹ ክሳብ ክንደየናይ ኣነ ከም ጀርመናዊ ፅቡቅ ከም ዘለኹ የርእየኒ ኤርትራውያን ግን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘለዉ ኣነ ከዓ ተዓጊሰን እሰይ ተመሊሰ ክርኢ ከለኹ ኣነ ኣብ ፅቡቅ ከም ዘለናን ኣብ ሰላም ከም ዘለናን ይርዳኣኒ ስለዚ ስቅያት ናትኩም ናተይ ስቅያት እዩ Die Auseinandersetzung mit Eritrea, mit ihrer Geschichte, hat Themen, die wichtig sind in meinem Alltag, Themen, die zum Beispiel auch meiner Partei wichtig sind, nämlich für ein Europa zu kämpfen, das sich auf Werte wie Menschlichkeit besinnt, auf
Frieden, auf Demokratie besinnt. All diese Ziele, diese Wörter mit mehr Leben gefüllt und auch mit mehr Dringlichkeit. ምዛእ ተሓይዘ ክብሎ ዝደልን ብፍላይ ከም ኣባል ናይ ሰልፊ ሓምላይ ወይ ዘ ግሪንስ ኣርእስታት ወይ ዛዕባታት ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላት ክሳብ ክንደይናይ ከቢድ ምዃኑን ኣገዳሲ ምዃኑን ይረአየኒ Ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass ich diese Begrüßungsrede mit mehreren eher düsteren Gedanken begonnen habe. Aber es gibt auch Positives. Ich zum Beispiel habe mich sehr gefreut, bei all den schrecklichen Nachrichten, die wir Tag ein, Tag aus hören, auch zu erfahren, dass es Länder gibt, die sich aufeinander zubewegen können. Ich möchte gar nicht viel dazu sagen, sondern bin sehr gespannt, wie Sie den Friedensprozess mit Äthiopien bewerten. Ja, በቲ ኣሉታዊ ሸነኻት መደረ ክጅምር ከለኹ ጽቡቕ ኣይስምዓንን እዩ ግን ኣውንታዊ ዝኾነ ሸነኻት ከም ዘለዉ ንርዳእኒ እዩ እሱ ከዓኒ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኻየደ ናይ ዕርቂ መስርሕ ኣውንታዊ ምዃኑ ርእዮ እዚ እውን ነቲ መስርሕ ናብ ኤርትራ ዘለውን ክጸልዋ ከዓ ተስፋ ገብር An dieser Stelle vielleicht noch ein paar Worte, die eine Parteikollegin von mir im Bundestag schon im Januar gesagt hat. Sie hat darauf hingewiesen, dass aus dieser berechtigten Freude nicht der naive Glaube werden kann, dass nun alles gut sei. Sie meinte, ein Friedensprozess ist leider kein Selbstläufer, sondern eine sehr schwierige, eine sehr fragile Entwicklung über Jahre hinweg. Und sie meinte, dass außenpolitische Erfolge nicht von der innenpolitischen Realität ablenken dürfen. ኣብዚ ሓንቲ ኣባል ናይ ዘግሪንስ ዝኾነት ኣብ ሰልፊ ሓምላይ ኣብ ፓርላሜንት ጀርመን ዘላ ከም ዝበለቶ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ናይ ሰላም መስርሕ ዝኸደ ብዛዕባኡ ኮመንት ክትብን ከላ እንታይ ትብል መስርሕ ሰላም ውሁብ ነገር ኣይኮነን መስርሕ ሰላም ዋጋ ዝኽፈሎ መስርሕ ሰላም ምይዝ ዘድልዮ መስርሕ ሰላም ሕድገት ዘድልዮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ከም ጀርመናውያን ፓርላሜንት ማለት እዩ ንሕና እውን ናቱ ተኸታተልትን ናቱ ጠባቕትን ክሁን ኣለና ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለተኻየደ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣሎ ማለት ኣየስምዕን እዩ Ein letzter Gedanke zum Schluss. Bei meiner Recherche ist mir auch bewusst geworden, was es alles braucht für Opposition. Ich fand die Berichte über die Armut in Eritrea sehr eindrücklich und es ist mir klar geworden, wie sehr Armut, eine solch krasse Armut natürlich jeden Protestwillen einer Bevölkerung auch lähmt. Und es ist natürlich, dass ein offener, ein konstruktiver Austausch unmöglich ist, wenn die Gesellschaft zersetzt ist mit Mitarbeitern des Geheimdienstes. Kein Wunder, dass daraus Misstrauen erwächst und verhindert, dass sich Menschen in Eritrea organisieren. Aber umso beeindruckender und umso wichtiger, dass Sie diese Möglichkeiten hier in Deutschland nutzen und umso wichtiger, dass wir uns darum kümmern, diese Offenheit und diese Freiheit hier zu bewahren. ብሓፈሹ ብዛዕባ ተቃውሞ ክገልጽ እንተኾይነ ኣብ ኤርትራ ተቃውሞ ክመጽእ ተቃውሞ ብሓፈሽኡ ከም ቅድመ ኩነት ከርእዮ ዝኽእል ጽጋብ ስራሕ ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ እዚ እንተዘይሃልዩ እቲ ተቃውሞ ክዓቢ ይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ወዲ ሰብ ንሂወቱ ንምንባርን ንኽነብርን ጥራይ ዝሓስብ እምበር ኣብ ተቃውሞ ከድህብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ እናተረዳእኒ እንከሎ እቲ ብፍላይ ከዓኒ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘካየዶ ናይ ስላያ መስርሕ እውን ንብዙሓት ኣርዒድዎምን ኣፍሪሖዎም ከም ዘለዉ ንፈልጥ እየ ኣብ ኤርትራ ጣይ ዘይኮነ ኣብ ፍራንክፈርት እውን ከምኡ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ስለዚ እዚ ተበግሶ እዚ ብፍላይ እዚ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ክርኢ ከለኹ ግን ሓደ ብርሃን ንመንገዲ ለውጢ ኮይኑ ስምዓኒ Deswegen freue ich mich, dabei sein zu dürfen und miterleben zu dürfen, wie Sie Demokratie ganz praktisch, ganz greifbar und gar nicht selbstverständlich ausleben. Und als neues Mitglied im Kreisvorstand der Grünen möchte ich Ihnen anbieten, diesen Freiraum, den uns Demokratie bietet, aber vielleicht auch die Verantwortung, die sie uns damit überträgt, gemeinsam auszufüllen und die Öffentlichkeit besser darüber zu informieren, was in Eritrea gerade wirklich passiert. Und damit
möchte ich mich noch einmal bedanken für die Einladung und wünsche Ihnen heute vor allen Dingen einen sehr spannenden, einen sehr inspirierenden und einen schönen Tag. Herzlichen Dank. ሎሚ ኣብዚ ብምህላዊ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ምክንያቱ ንኣና ኤውሮጳውያን ወይ ከዓ ንጀርመናውያን እቲ ዲሞክራሲ ከም ውሁብ ጌርና ስለ ንወስዶ ግን ንስኻትኩም ዲሞክራሲ ህያው ትገብርዎ ኣለኹም ብኣካል ህያው ትገብርዎ ኣለኹም ብስራሕኩም ህያው ትገብርዎ ኣለኹም ካብ ኩሉ ዓላማት መፅኢኩም ተጠኒፍኩም ኣብዚ ክስርሕን ከለኹም ኣነ ከዓኒ ምስክር ናይ ስራሕ እዚ ኮይነ ነቶም ግሪን ፓርቲ ናተይ ብፆተይ ክሕብር እየ የቐኒየለይ ከዓ ኣብዚ ምፅእ እዩ ሕጂ ናይ ምሕዝነት ቃል ተስማዓና ካብ ሊበራላዊ ሰልፊ ኤፍዲፒ ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ወኪል መፅያ ዘላያ ፍራው ሽራይነር ምእንቲ ክሰልጠና ኢላ ፍራው ሽራይነር ብቋንቋ እንግሊዝ ክዛረብ ስለ ዝኾነ ተቃላ ከዓ ዳይሬክት ክስማዕ ስለ ዝኾነ ትስምዒቱም ክዓቢ ስለ ዝኽእል ሳይ ሕጂ ብእንግሊዝ ክዛረበና እያ ይቐኒየለይ Okay. Good afternoon from my side. I'm Katharina from the Liberal Party here in Frankfurt. And of course, when I was thinking about my speech to hold here, I think I committed to to hold a speech here, I think 1 month ago, and I thought, okay, it's going to be an easy speech. I will say a few words. And then, unfortunately, something happened on Monday. And I was really struggling, should I mention this thing? On Monday there was a man, a father of a few kids, who was mentally sick. He kicked a small boy on the train, and then this boy was killed. It's a murder. It's a really horrible thing which happened. But what the press was talking about a lot, and especially the right-wing parties, was that this man is originally from Eritrea. And I, for myself, am wondering why are they mentioning this thing? Also, if I think about myself, I was born in Russia. I have also a German citizenship, but I'm also a female. I like chocolate. I like cats. I like rock music. So if I should commit anything like that, I'm sure that the press will talk only about my origin. It will only talk about where I was born, but not mention all the other things which are actually describing my identity. And I also believe that where a person was born is just a coincidence. It's a coincidence where the cells and where the biological molecules were developed. So why is the nationality playing such a huge role? And it's a very difficult question to answer that. And I think every person in this world with a lot of different identities. As I said, I'm not only female, but I'm also coming from Russia. And you are also you have your age, you have your gender, you have your nationality as well. But why is it so difficult to be yourself? And why is it always focused on the nationality? And every person in his life just wants to pursue its happiness. Every person wants just to take the strength, take the features which were given to your life, and just develop yourself, be creative, and just be a happy person. But then there's such a thing like a state coming in and in certain countries suppressing yourself. And I also just Googled Eritrea. Just if you type it in Google and you go to the news, the first thing which is everywhere mentioned is, oh, it's the North Korea of Africa. And
of course, if my goal in my life is just to be happy, and the state with really such an abstract construct is suppressing me. The state is not allowing me to be happy by, for example, by the military service, by suppression of the opinion. It's not all, and to be honest, it's not only the state with its power, but sometimes also the society. So if my goal in life is just to be happy, and someone is stopping me from that, and not just not supporting me, but really, really stopping me to be happy, it's obvious for me that I will flee. It's obvious for me that I want to leave this country where I am not allowed to be myself, where I'm not allowed to be happy. So then it's, for me, if I was in a country where I cannot be myself, I would also search for an alternative and go, for example, to the European Union. So, and from the European perspective, I think we have the responsibility to make this way, to come here to a safe country where you can express yourself as safe as possible, and that no one has to struggle and like really have the fear to get new violence, or maybe even risk his or her life to come to a democratic party, to a democratic country. But why is democracy so attractive to people? Why is democracy by now the best option for how a society can live? There's always a nice and interesting picture, like how a society should be. It's a very metaphorical example. Do we want to be like a fruit salad, where everyone with each identity is there for himself and they're just living together? Or do we want to be like a fruit bowl, where everything is mixed and there's not much identity anymore? And I think that democracies manage to create societies where you still have a fruit salad, but have a bowl or a sauce in between connecting those people. And this connection, this sauce, is usually the constitution, it's usually the commitment to the human rights, and which just guarantees everyone to be happy, but still keep his or her identity. And I wish you, for this conference, I wish you a lot of success. I wish you a lot of creative thoughts. I wish you a lot of creative solutions, which you will find here. And for your country, I also wish you that one day you will also be on the track to get your own fruit salad with your sauce. Thank you. June. ቀፂላ እትመፅእ ወይዘሮ ክርስቲና ቦን ካብ ሽዌደን ምስኣ እውን ጋሻ መፂና ዘሎ ኣቶ ፒዮሎቪኒስቶም ክልቲኦም መጀመርያ እንኳዕ ደሓን መፃኹም ክንብል ንፈቱ ንወይዘሮ ክርስቲን መሓዛ ሰውራ ኤርትራ እቲ ሰውራ ኤርትራ ከይድ ከለውን ፊልማት ሰርሐት ሕጂውን መፅሓፍቲ ፅሒፋላ ቀፂላውን ነዚ ሓርነት እንደልዮ ዘለና ብኤርትራ ዲሞክራሲን ፍትሕን ንኽህሉ ምስ ኩሎም ኤርትራውያን ጠጠው ኢላ ካብ ሰውራ ንናፅነት ክሳብ ሕጂ ንሓርነት ሓቢሮም ተዳልዩን ትቃለስን ዘላ እሞ ብኣኽብሮት ናብዚ ክንፅዋዕ ኢና ግን ብዓረብ ክትርጎም ስለ ዝኾነ ብድሕሪኣ ኣብ መድረኽ ክትመፅእ جيدا أنا ليس متأكد إن كنت سوف أنطق الاسم الثاني جيدا فسوف أكتفي بضيفتنا من العيار الثقيل السيدة كريستينا وهي صديقة الثورة الإريترية ومخرجة الفيلم الوثائقي The Land by the Sea أي الأرض بجانب البحر أيضا
مؤلفة إريتريا. كتاب الدكتاتورية الأفريقية الكلاسيكية تأخذ السلطة. فالسيدة كريستينا فلتفضلي. Dear Eritrean friends, thank you for inviting me to say something at this important time when hopefully things are going to change in Eritrea. But first of all, I want to introduce Mr. Bo Bjelvenstam, who has accompanied me to Frankfurt. Mr. Bo, he was the first Swedish journalist who visited Eritrea already in the 60s. He produced several films and TV programs for the Swedish television about the Eritrean people's struggle for independence. He was as well one of the very few journalists who interviewed Haile Selassie in 1969. When the Swedish solidarity organization Eritrea-gruppen was established early in the 70s, he became a member, and he continued to travel to the Horn of Africa to report about the different courses of events going on. Because of that, the Swedish citizens understood that an unjust war was going on against the Eritrean people. In the early 70s, when I worked for the Swedish television, Bo asked me to work with him, which I, of course, accepted. He wrote and produced a drama production about Eritrea, and we worked together with that. And because of that, I as well understood what was going on in Eritrea. And I got in contact with a couple of people who recently had formed this Swedish solidarity organization, Eritrea-gruppen. Bo has, through the years, followed the developments and lack of developments in Eritrea and in the Horn of Africa. And I'm very happy that he has decided to travel with me to this meeting where so many people know about him. مبزحتكم سمعكم وهم زلهم بالإنجليزية الزاربة تايلا أبزي أبيرترا لو تنخجبر تصفوا أبزلوا ساعات بمعدامكم أزيد سيبلني لا جميرة أبزنا عاي أسنين متزلوا حاوبو بيل بنستام زي شماغل سبعي تسعان حموشان عمتي عدميو حجب زقربا معلتا تابعيلهم دخامو خيت صبصبخا اني مصي مالتيو حجي بوبيل بنستام حدا خبتم قداموت شودناوያን بزعبا إرترا تقدسون أبسوساتات ناب إرترا زبصحن تغيرو سلسة عدوتو مصحف زصحفني بزي شحن شعاتميتن سوسان شعاتن كان هايله سلاسنا إثيوبيا هاصاي قال محتت غيرلو نيرو بوب زعبا إرترا سلتقدسه بزح ناي فيلم ناي دراماتات ابناي سويدش تي في حلاف بزنبرلو غزي يقالح نيرو اب سبعاتات كا كريستينا ابناي سويدش تلفزيون كساي سرح سلازنبرت
مسؤ خسرح عديموا بو مسرد دماني مسؤ سريحة أب زؤوانات زي أم مجمريا سبعتات أب إثيوبيا بنا أبيات تمرتين مهنات زخودو زنبور سبات بزعبا إرترا تقديسهم أبي إرترا قال سخم زولو فليتهم نهزب شودن كفلوت وبز دليلو ساعات كا حادة إرترا جروبنز بحال محبر مسريتهم ناتو أبالات كوينم كأني بحادة كسرحو سانيهم أتوبو بزح لو تتات زرعيو بزح ودتات أفكرن أفريقيا عن زكايديو حجي أبزم سنة مهلاو أزيد سبلني لا كتلاليو سانيها. Well, I would like to continue and say something more, because many years have passed since the armed struggle for Eritrea started. And today, Eritrea is an independent country, but not the country it should have been. Many books have been written about Eritrea, where Eritrea's history is analyzed, but nowhere could I find stories of and about the people who sacrificed their lives, their health, and their youth to participate in the struggle for an independent Eritrea. As you might know, the winner writes the history. But I wanted to hear the stories from those who belong to the other side. What did they have to tell? That's why I decided to write a book, which you can find later on and buy. Maybe it's on the table here in the back side, I don't know. I have met many old liberation fighters from both ELF and EPLF who generously talked about their experiences. They told me why they participated in the liberation struggle, how they were living in the liberated areas of Eritrea during the war, and what happened to them later when they were forced to flee. Some of those I met in the 70s and are interviewed in the book are now dead. And before the elderly are gone, I would like to find out what actually happened when the large, well-organized movement ELF was disarmed and forced out of Eritrea. How could it happen and why? And why did Eritrea develop into a dictatorship? 58 years have passed since the armed struggle for a liberated Eritrea began, and Eritrea has been an independent country for more than 25 years. But nothing turned out as we who supported the liberation struggle hoped for. Why? This book gives different answers to that question, and as always, the reality is complicated. There is not one easy answer. Many different events, including wrong decisions or lack of decisions, resulted in a country that had shown great opportunities to flourish and instead became a dictatorship. People I met and many others who are not included in this book give a picture of a people who were struggling for democracy and were a democratic country where everyone can live in peace and contribute to development. A dream shared with millions of countries whose lives are destroyed by power struggle and greed. Eritrea's present situation will eventually, sooner or later, change.
But who? Oh, here it is. But I wonder then who are going to form the future of Eritrea? Those in exile who want a democratic regime but are unable to cooperate, or those who conspire in the background and prioritize their own power and wealth, or will the people rise? I was told that behind me is written that you must cooperate and talk with one voice. I'm very glad that it's written there. History is about interpretation of events. Therefore, it's important to know what happened and try to understand it. Otherwise, we cannot comprehend what is going on today. So this book is a kind of history book. I write about what happened a generation ago. Today, the struggle for freedom and democracy in Eritrea is still going on. But today's struggle will become another story written by a new generation. I have, through those interviews, learned to understand that wherever we live, there is a desire to become a citizen of a country where justice, human rights, freedom of expression and democracy prevail. So thank you all, Eritrean friends, who shared your observations and experiences with me. And thank you for inviting me to come here and talk about it. ስለዚህ ክርስቲና እንታይ ትብል ኣላ ብዙሕ ዓመታት ኮይኑ ቃልስና ኤርትራ ካብ ዝጅምር ብዓወት ካብ ዝዛዘም እውን ሓያለ ዓመታት ሓሊፉ እንተኾነ ግን እታ ሎሚ ዘላ ኤርትራ እታ ንሕና እተመንና ኤርትራ ኣይኮነተን ብዙሓት መጻሕፍቲ ተጻሒፎም ግን ኣነ ብቶም መጻሕፍቲ እቲኣቶም ብዛዕባ ናይቶም ተቓለሱ ህይወት ዘሕለፍዎ ኩነታት ዝነበሮ ናብራ ሜዳ ዝገልጽ ግን ብዙሕ ኣይረኣኹን ስለዚ ድማ ሓደ መጽሓፍ ክጽሕፍ ወሲነ ብዙሓት ብህይወቶም ዝነበሩ ሕጂ ገሊኦም ሓሊፎም ዘለዉ ተመክሮኦም ክገልጹለይ ፈቃደኛታት ብምንባሮም ናቶም ታሪኽ ናቶም ትዕዝብቲ ክጽሕፍ ወሲነ ክጽሕፍ ድማ ጀሚረ ታሪኽ በቶም ሰዓርቲ እዩ ዝጽሓፍ ኣነ ግን ናይቲ ሓደ ሸነኽ ድምፂ እውን ክስማዕ ደልየዮ ስለዚ ድማኒ ንብዙሓት ክሓትት ፈቲነ ሓቲተ ፈቃደኛታት ስለ ዝነበሩ ድማኒ ነዚ መጽሓፍ እዚ ክጽሕፍ በቂዐ ኢለ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሓንቲ ዓባይ ውድብ እያ ነይራ ሓያለይ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰራዊት ነይሮማ ግን ወዲቓ እዚ ሓያል ዓባይ ዝነበረት ውድብ ስለምንታይ ወዲቓ ከመይ ኢላ ፋሕፋሕ ኢላ እቲ መልሲ ቀሊል ኣይከውንን ብሓደ ሸነኽ እውን ዝምለስ ኣይከውንን ግን ብዝተፈላለየ ሸነኻት ብዝተፈላለየ መልክዑ መልሲ ናቱ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ትብል ብዙሓት ሰባት ዝረኸብክዎም ትብል ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጠቂሶም ዘለውን ዘይተጠቕሱን ብዛዕባ ቃልሶም ክሓስቡን ከለዉ ወይ ክዛረቡን ከለዉ ኣብ ሓንቲ ነፃን ዲሞክራሲያዊትን ሰብኣዊ መሰላት ዝኽበረላ ፍትሒ ዝነግሰላ ሃገር ይሰርሑን ይቃለሱን ምንባሮም ይገልጹ ናይ ሎሚ ኤርትራ ኩነታት ዝተፈልየ እዩ ዘሎ ውዒሉ ሓዲሩ ግን ምቕያሩ ኣይተርፎን እዩ ግን እዚ ለውጢ እዚ ብመን እዩ ክስራሕ
እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ንዲሞክራሲ ዝጽውዑ ግን ከዓ ሓቢሮም ክሰርሑ ዘይክእሉ ድዮም ወይስቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ኣብ ትሕተ ባይታ ውዲታት ገይሮም ንናቶም ጥቕምን ንናቶም ስልጣንን ዝምህዙን ዝፍሕሱን ድዮም ክቋጻጽርዎ ወይስ እቲ ህዝቢ ተላዒሉ ንመሰሉ ስልጣን ክሕዝ እዩ እዚ ኣብ መጻኢ ክረአ ዘሎ ሕጂ ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ታሪክ ብዛዕባ ምትንታን ናይ ክውንነት ወይ ምግላጽ ክውንነት እዩ ስለዚ ድማኒ እቲ ዝሓለፈ ታሪክ ምፍላጥ ኣገዳስነት ኣለዎ ካብኡ ክትመሃር ስለ ዘድሊ ምክንያቱ ትማሊ ዝነበረ ነገር እንድሕር ዘይተረዲእካ ጽባሕ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ መጽሓፍ እዚ ለማለት ክርስቲና ናይ ታሪክ መጽሓፍ እዩ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ብቲ ዝሓለፈ ወለዶ ጽሒፈ ኣለኹ እዚ ናይ ሕጂ ኩነታት ብኻልእ ወለዶ ክጽሓፍ እዩ እቲ ቃልሲ ንሓርነት ንዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ገና ቀጻሊ ኣሎ ኣብ በቲ ዝገበርኮ ቃለ መጠይቕ ብዙሕ ነገራት ተማሂረ ቀንዲ ካብኡ ድማኒ ኣብ ዝነበርካ ንበር ከም ዜጋ ኣብ ፍትሕን ሰብኣዊ መሰላትን ናጽነትን ዲሞክራሲን ዝሰፍነሉ ሃገር ክትነብር ከም ትደሊ ጥራሕ እዩ ስለዚ ፍቁራት ክቡራት ኤርትራውያን ይዕሩኽ ደጊምኩም ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ብምዕዳምኩም የመስግነኩም ኢላ ደምዲማ ማለት እዩ